Okay, good morning everyone. Let us start. All are ready for 4 hours class? It won't be problematic actually. Before going into content class, I have 5 minutes to tell you. Listen to each and every word what I am telling you for the next 5 minutes. Then it will make our course easier for the next 4 months. I mean next 100 days. Okay? First of all, this is a very much genuine effort from my side. I expect the same from your side also. Okay? Of course, since you had chosen this, obviously it would be your genuine effort. No second thought in it. Okay. Next, second thing, please remember whatever I am telling in the class, you need not use only in that specific place. Any value addition if I am giving, or else any keywords I am telling, you are very much welcome to use in each and every paper, each and every part of the exam. If I am teaching it in internal security, it doesn't mean you have to use only in internal security. First thing, because exam doesn't happen in such manner. Exam is a multi-dimensional thing. Okay, and one more thing, have you all watched those 3 answer writing videos? Right? All have you watched, right? If at all anyone didn't watch, please watch them. Okay. Yeah. Now, you might have heard about citizen charter in your governance. What is the meaning of citizen charter? Citizen charter. A document. It is a document which enlists all the obligations and rights. See, citizen charter is a document by government or a government organization like NTPC, RBI, anyone, which underlines duties of the citizens, rights of the citizens, okay, and also duties of the organization and rights of the organization. అంటే దాని అర్థము వాట్ ఆల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు ఆల్సో, రైట్? ఇన్ బిట్వీన్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ 1 or 2 words, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ గివింగ్ యూ స్టూడెంట్ చార్టర్. నాతో ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నా సరే ఇది స్టూడెంట్ చార్టర్. మీరేం చేయాలి, నేనేం చేయాలి. If I am not doing anything of them, you can question me. If you are not doing any of those, I will question you. Okay, since I am telling you from the very beginning, it won't be easier, but for sure it will be very much helpful to you. Okay, now ఫస్ట్ సిటిజన్ చార్టర్లోని మీ రైట్స్ మీ డ్యూటీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి, ఫస్ట్లీ యువర్ రైట్స్ అండ్ మై డ్యూటీస్, యూ విల్ గెట్ నోట్స్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఆల్ ద సిలబస్ కీవర్డ్స్ and all the previous year question themes. Okay, you need not refer to any other material for that subject concern. If you want you can go, but it won't be needed, of course, because I am making this after going through n number of things so that you won't be missing a single thing. Further, answer writing sessions from my side, already I had done 3. Actually those are not part of this course component, but I had included them. Again I will be doing 2. If needed, I will do further also, not an issue. Next, appointment based specific doubts clearance. If at all, be it content or your preparation, I will tell you the modus operandi in the group, how you can book appointment, or else if I am available in my cabin, you are very much welcome to come and meet me, not an issue in it. And if at all there is some sort of issue, me time waste avukudanu na uddesham, andukane appointment. Actually since last 3 days many are coming and meeting me, many are waiting for 15 to 20 minutes outside. I don't want that also. That's why I am keeping this appointment system. Now you can book that appointment when I will be fixing from 15 minutes to 30 minutes slot for that. You can book that appointment prior and you can come and meet me, not an issue. Okay, ఇది నేను మీ నుండి ఇచ్చేది. ఇప్పుడు మీరు నాకేమి ఇవ్వాలి? For sure you have to attend all the classes, if possible in offline. If at all any case you can attend online also. Next, be very much interactive in the class. అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ముందు నా క్లాసులకు వచ్చే వాళ్ళకి అది అర్థమై ఉంటుంది. You have to be very much interactive. Further, this is most important, you need to put 2x time. Means if I am teaching 4 hours, on that you need to keep 8 hours. I mean that 8 hours include even answer writing also.
Okay. Further, write the tests regularly, believe in yourself, and further, along with this, if needed, I will be sharing some additional notes or additional links, Google links and all, from any research papers and all. Read them. Just read. If you find 1 or 2 points beneficial, add them in your notes. Okay. Fine. Clear up to now? Now, from now, we are starting our GS3 module. In our GS3 module, we are starting with internal security. There is a reason why I am starting with internal security, because this is one of the most neglected region. Across the GS3 paper, this is the most neglected part. But the irony here is, for sure, you will be getting 50 marks. 2013 in ఇప్పుడు వరకు in the 12 years, you can see any paper, question number 9, 10, 19, 20. All those 4 questions will be from internal security. And one more reason why I am stressing it, because those are the last questions in our paper. Even if the evaluator is starting from the 15 marker or 10 marker, those will be the last question. Even if you are unable to make the impression in the first instance, at least in the last instance we can bring some impression. Okay. So that is why it is very much important. And one more reason, it is one of the most easier part. Across all the 4 papers, కొంచెం చాలా ఎక్కువ సర్టెనిటీ ఉన్నది. క్వశ్చన్లు ఎలా అంటే మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేయగలిగేది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. అది ఎలానో నేను చూపిస్తాను. ఓకే. నౌ దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ UPSC నోటిఫికేషన్ ఫర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. దీస్ ఆర్ ద 5 టాపిక్స్. సారీ, కొంచెం ఒక 15 minutes డిలే అవుతుంది. మీకు పేపర్స్ అన్నీ వస్తాయి. నిన్న నైట్ వర్షం పడడం వల్ల రాలేదు యాక్చువల్లీ అవి పేపర్స్. 15 minutes మీకు వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద 5 టాపిక్స్, మీన్స్ 5 broad topics mentioned in our syllabus. Now, linkages between development and spread of extremism. First topic మనకి ఇచ్చింది. నెక్స్ట్, రోల్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేట్ అండ్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ క్రియేట్ చేయడంలోని ఇక్కడ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి, డెవలప్మెంట్కి ఎక్స్ట్రీమిజంకి మధ్యలో. ఎక్స్ట్రీమిజం అంటే గవర్నమెంట్కి అగెయిన్స్ట్గా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ట్రెండ్ తీసుకోవడం, దానికి డెవలప్మెంట్కి ఉన్న లింక్ ఏంటి, అది ఫస్ట్ టాపిక్. డీప్ డైవ్ చేద్దాము. సెకండ్ టాపిక్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి బయట స్టేట్ యాక్టర్స్, నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ ఏమేమి చేస్తున్నారు అని. థర్డ్ టాపిక్, కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, మీడియా, సోషల్ మీడియా, ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎలాగ హెల్ప్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి. ఓకే. ఫర్దర్, నౌ సిన్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సైబర్, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్, కాబట్టి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది కూడా ఉండాలి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్, మనీ లాండరింగ్. ఇంకొకటి, బార్డర్ ఏరియాస్లోని సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, దాన్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి. నీ నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్, నేనేం చెప్తాను అది రాయండి చాలు. నీ నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్. బార్డర్ ఏరియాస్లోని సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఫర్దర్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్కి, టెర్రరిజంకి లింక్ ఏంటి, ఈ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీని కాపాడడానికి మనకున్న ఏజెన్సీస్ ఏంటి. ఇది ఇండియాలో ఉన్న ఎవరైనా చెప్తారు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ UPSC సిలబస్లో ఉంది. ఓకే. ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. నౌ ద నీడెడ్ ఈస్ దిస్ వన్. సిలబస్లో మనకు మెన్షన్ చేసింది ఇది, లింకేజెస్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. దేర్ ఆర్ PYQ థీమ్స్ ఇన్హరెంట్ ఇన్ ఇట్ అండ్ sub topics which are inherent in that topic. We need to do that. Okay. Now, for example, under this first topic, we will be having 4 subtopics. Syllabus keyword తో పాటు we have to also do PYQ themes. Those are the PYQ themes. Okay. Now, ఇక్కడ నేను లాస్ట్లో మీకు చెక్ బాక్సెస్ ఇచ్చాను. మీకు ఇప్పుడు ప్రింట్అవుట్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ రీడింగ్ యూ హ్యావ్ టు టిక్ ఇట్. మన క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టిక్ ఇట్ ప్లీజ్. After completing your class, you have to tick it in the left side. When you will be completing your revision of that, tick it in the right side. Okay? అర్థమైందా? నాకు మీరు వచ్చే కలిసేటప్పుడు నేను ఇవన్నీ క్వశ్చన్ చేస్తాను, నేను ఇవన్నీ అడుగుతాను. బికాస్ ఇన్ ఆర్ స్టూడెంట్ చార్టర్ యూ హ్యాడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్.
సైన్స్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలా? అవసరం లేదు కదా, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద 4 సబ్ టాపిక్స్ ఇన్ ఆర్ ఫస్ట్ మేజర్ టాపిక్. సిమిలర్లీ ఇన్ ఆర్ సెకండ్ టాపిక్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేట్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్లోని ఇంకొక 3 సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. సైబర్ సెక్యూరిటీలోని ఈ 6 సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మనీ లాండరింగ్లోని మేజర్ డైమెన్షన్ ఒకటి, దాని కింద సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. రోల్ ఆఫ్ మీడియా అండ్ సోషల్ మీడియా కింద విల్ బి హ్యావింగ్ 2 more సబ్ టాపిక్స్. సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ దగ్గర ఈ 7 సబ్ టాపిక్స్. సిమిలర్లీ ఇలాగ మనకి లాస్ట్ వరకు మనం చూస్తే విత్ ఇంక్లూడింగ్ మిస్సిలేనియస్ టాపిక్స్, ఆ 5 టాపిక్స్లోని వీ హ్యావ్ 40 సబ్ టాపిక్స్ which also includes the current affairs until now. Okay, now obviously we will be completing this GS3 by this month. కానీ ఎగ్జామ్ మీకు ఆగస్ట్ 2026 అవుద్ది కదా, ప్రాబబ్లీ ఆగస్ట్ 4th వీక్ ఇయర్లోనే నా. కాబట్టి మీకు ఇంకొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా కావాలి. నా అవర్ కేస్ ఏంటి అంటే దానికి అవి హ్యాండిల్ చేయడానికి internal security is a subject which is 95% static part, and even if they are asking current affairs also, they will be linking static with the current affairs. For example, say 2023 లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, describe about money laundering, it's how the process will be working, and mention the major features and objectives of NMCT conference happened in Delhi. NMCT కాన్ఫరెన్స్ మనీ లాండరింగ్ సంబంధించింది, అది ఢిల్లీలో జరిగింది. కానీ అది మనీ లాండరింగ్కి లింక్ చేశారు. అర్థమైంది ఎలా ఉంటుందో? ఫర్ ష్యూర్ క్వశ్చన్ స్టాటిక్ నిన్నే ఉంటుంది. దాన్ని లింక్ అరౌండ్ ఏదైనా కరెంట్ అఫైర్స్ అడిగితే దాన్ని అక్కడికి తీసుకొచ్చి లింక్ చేస్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ 2025 యూ గాట్ క్వశ్చన్ ఆన్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 or 10. నౌ అందులోని ఎలా వచ్చింది అంటే, in recent times we had seen a decline of left wing extremism. What are the reasons for it? Mention various government measures regarding it. ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో జరిగింది, దాన్ని సిలబస్ టాపిక్ లింక్ చేస్తారు. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టాపిక్ ఇన్ ద లాస్ట్ 12 years, ఇట్ వోంట్ గో అవుట్ సైడ్ దిస్. ఓకే, ఎందుకంటే మొత్తం అంతా క్లియర్గా చూసి చేసిన తర్వాత ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ అట్ ఆల్ మన టైం బాగోక ఒకవేళ ఇవేవి కాకుండా క్వశ్చన్ వస్తే మ్యాక్సిమం ఇట్ కెన్ బి ఓన్లీ 1 question. నో వన్ కెన్ రైట్ దట్ క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ వుడ్ బి ఏ బౌన్సర్ క్వశ్చన్, అండ్ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ దట్ ఆల్సో. విత్ దిస్ కంటెంట్ యూ కెన్ ష్యూర్లీ రైట్ దట్, ఎందుకంటే వీఆర్ రీడింగ్ థెమాటిక్ వైజ్. దే వోంట్ బి చేంజింగ్ ద థీమ్, అండర్లయింగ్ ఇష్యూని స్పెసిఫిక్గా అడగచ్చు. ఓకే, నౌ ఐ హ్యాడ్ యాడెడ్ 5 more empty blocks here. నెక్స్ట్ 1 yearలోని if at all any new major current affairs happens with respect to internal security, stand alone ga undedi aithe we will add them here. Up to mains 2025 this will be your best friend. Okay, clear kada? What I am telling you up to now, is it okay? So once you get the paper and once I will be completing finishing each and every topic, tick them in the ఎక్కడ టిక్ చేయాలి? లెఫ్ట్ సైడ్. ఆఫ్టర్ యూ కంప్లీట్ రివిజన్ యూ హ్యావ్ టు టిక్ ఇట్ రైట్ సైడ్. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు వచ్చి టెస్ట్ రాయాలి. టెస్ట్ రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా, మెయిన్ హెడ్డింగ్ పక్కన టిక్ చేయండి. వెన్ యూ ఫినిష్ ద క్లాస్ టిక్ హియర్, వెన్ యూ ఫినిష్ రివిజన్ టిక్ హియర్, వెన్ యూ కంప్లీట్ రైటింగ్ టెస్ట్ టిక్ హియర్. ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్ ఇన్ ఇట్. ఐ విల్, మీరు నాకు కనిపించేది సరే, నాకు పిక్టోగ్రాఫిక్ మెమరీ నిజంగా చాలా ఎక్కువ, మామూలు మెమరీ చాలా తక్కువ, పిక్టోగ్రాఫిక్ మెమరీ చాలా ఎక్కువ. ఎక్స్ప్రెషన్తో సహా ప్రతిదీ నాకు గుర్తుంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ విల్ బీ కమింగ్ టు మీ, ఆబ్వియస్గా వస్తారు కదా నెక్స్ట్ 3 monthsలోని, ఆన్సర్స్కైనా దేనికైనా ఐ విల్ ఆస్క్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఫైన్. Finally, I am very happy to start this class. All the best. We will proceed further. Okay. Thank you. Online students, it is clear? Okay. వస్తున్నాయి. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఇందులో నాకు కావాలని ఇంటెన్షనల్ ఐ డిడెంట్ యాడ్ సమ్ వాల్యూ అడిషన్. I want you to write. Okay. First
tear one page in your book, tear one page from your book, or else సేఫ్గా ఉండే ప్లేస్ ఏదైనా ఉంటుంది అంటే అక్కడ రాయండి. అది మీరు ఇంకో 1 year కాపాడాలి. అందుకు కీప్ హెడ్డింగ్ వాల్యూ ఎన్రిచ్మెంట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము వెన్ ఎవర్ విల్ బి ఫినిషింగ్ వన్ టాపిక్ ఐ విల్ బి గివింగ్ వాల్యూ ఎన్రిచ్మెంట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ దేర్ ఆల్సో. మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చి ఆ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అయితే లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అని పెట్టేసి అక్కడ సేమ్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఇక్కడ కూడా రాయాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్కి మన క్లాస్ అయిపోయేసరికి మనకి డేటా షీట్ వాల్యూ ఎడిషన్ షీట్ ఒక పేజ్లో ఉండాలి. బిఫోర్ ఎగ్జామ్ వీ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఓన్లీ దట్. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మీకు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ గుర్తుంటాయి, కానీ ఆ వాల్యూ ఎడిషన్ ఆ డేటా మర్చిపోతారు. సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సపరేట్ షీట్ ఫర్ ఇట్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అగైన్, నేను ఏం చేస్తున్నానో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యాక మీకు సెన్స్ అవుతుంది. డూ వాట్ ఎవర్ ఐ సే. ఓకే ఓకే, విల్ స్టార్ట్ నౌ. First of all, tell me what is meant by internal security. What is meant by internal security? చెప్పండి, ఏం కదా? Law and order in the country. Sorry? Law and order. Okay, maintaining law and order. ఇంకా? Not going to chaos. Okay, no chaos. Abhinav? Security within a geographical boundary. ఓకే, సి ఫైన్, మీరేం చెప్తున్నారు అది కరెక్టే. జనరల్లీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అంటే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఫస్ట్ థింగ్, వీఆర్ మెయింటైనింగ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. నౌ ఎందుకు మనం మెయింటైన్ చేయాలి స్టెబిలిటీ అని అంటే, దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ నీడ్ టు లర్న్ 2 keywords. Territorial integrity, sovereignty. What is meant by sovereignty? Taking decisions without any. Means in a specific geography, in a state, there will be only one supreme power. Only he will be having the power of using force. Now, if some sort of internal security challenge had happened, means someone is hitting someone, some sort of mob lynching is happening in a place, అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు కదా. హూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫోర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ? ఓన్లీ స్టేట్. స్టేట్ కాకుండా ఇంకెవరు చేయట్లేదు కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ సోవరెంటీ. ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ సోవరెంటీ కదా. నెక్స్ట్, టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే నార్మల్గా ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి? Togetherness. Correct. ఇంటిగ్రిటీ. Honesty to what is wrong. సారీ, Honesty to what is wrong. ఓకే, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ, హానెస్టీ అని అనుకోండి. అదే ఒక నేషన్కి ఇంటిగ్రిటీ అంటే, ఇంటిగ్రిటీ ఇన్ ద సెన్స్ మనది మనలాగే ఉండడం. ఓకే, నౌ యాజ్ ఎ నేషన్ మనం తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ బౌండరీస్, రైట్? వీ హ్యావ్ బౌండరీస్. If someone is trying to change these boundaries, assert their independence, it goes against our territorial integrity. మన బార్డర్స్ని మనం కాపాడుకోవడాన్ని టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అని అంటాం, అంతే కదా. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, someone is fighting for Khalistan, it is against our territorial integrity. Someone is fighting for Greater Nagalim, it is against our territorial integrity. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు అగెయిన్స్ట్గా ఉంటే వెదర్ కెన్ వి సే వి సొసైటీ ఈజ్ స్టేబుల్ కాదా? సో మేజర్ రీజన్స్ వై వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మీన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సోవరెనిటీ. ఇది నోట్స్ రాయండి, హ్యాండ్ అవుట్లో ఎలా లేదు. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి, మీ పేరు మర్చిపోయాను,
యశ్వంత్, డేటా అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ సపరేట్ పేజ్, ఇది సపరేట్ పేజ్. ఓకే, ఒకే దాంట్లో రాస్తున్నారు కదా, అందుకు చెప్తున్నా. ఓకే, కీప్ హెడ్డింగ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఫస్ట్ పాయింట్, మేజర్ రీజన్ to have internal security is to protect territorial integrity and sovereignty of a nation. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. దాని కింద ఫీచర్స్ అని రాసుకోండి. ఇది డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగరు, బట్ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం మనం రాస్తున్నాము. దాని కింద ఫీచర్స్, ఫీచర్స్ కాలన్ అండర్లైన్. ఫస్ట్ పాయింట్, లా అండ్ ఆర్డర్. లా అండ్ ఆర్డర్ రాశారా? స్టెబిలిటీ ఇన్ ద సొసైటీ. థర్డ్ పాయింట్, టాలరెన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఫోర్త్ పాయింట్, economic growth and development. Okay, that means what we have discussed, internal security is for maintaining territorial integrity and sovereignty. If we have internal security, we can maintain this. Okay, society lo internal security stable ga undi ante ardhamu, these four things are stable. Okay, now if I have to talk about definition అవసరం లేదు, మీరు ఎక్కడ వాడాల్సింది కూడా ఉండదు, జస్ట్ నేమ్ సేక్. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ రిఫర్స్ టు ద మెజర్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఎ నేషన్ టు మెయింటైన్ పీస్, లా అండ్ ఆర్డర్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ బార్డర్స్, సేఫ్గార్డింగ్ అగైన్స్ థ్రెట్స్ సచ్ యాజ్ టెర్రరిజం, ఇన్సర్జెన్సీ, ఎస్పియనేజ్ అండ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సబ్వర్షన్. అంతా మర్చిపోండి, ఏం అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఏమేమి చేస్తున్నామో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ది మెజర్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఎ స్టేట్ టు మెయింటైన్, ఇందాక మనం 4 ఫీచర్స్ అన్నాం కదా, టాలరెన్స్, స్టెబిలిటీ, లా అండ్ ఆర్డర్, దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు సే if we consider one nation is stable, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఇంకా మనం ఇండియా లోపలికి వెళ్ళలేదు, మన సిలబస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఇంకా మనం మన సిలబస్ లోపలికి వెళ్ళలేదు. నౌ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంది. ఇఫ్ ఎ నేషన్ హ్యాస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, దానికి ఏం జరుగుతుంది? వాట్ విల్ బి ద కండిషన్ ఇన్ దట్ సొసైటీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఓవర్ దేర్? మీన్స్ నేషన్ మొత్తం స్టెబిలిటీగా ఉంటుంది కదా, వీ హ్యాడ్ మెన్షన్ దట్ నేషన్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. నేషన్ స్టెబిలిటీ ఉండడం అంటే అర్థము ఇవన్నీ ఉండడం. ఒక ఏరియాలోని నేషన్ స్టేబుల్గా ఉంది అంటే అర్థము వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్చరల్ కొహెసివ్నెస్, వీ హ్యావ్ హిందూస్, వీ హ్యావ్ ముస్లిమ్స్, బట్ దే ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్. కల్చరల్ కొహెసివ్నెస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ అది వచ్చే వరకు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి, నేను ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అందులో తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళకి నోట్ చేసుకుందరు. ఐ హోప్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ 5 minutes. కల్చరల్ కొహెసివ్నెస్ హైఫెన్ యూనిటీ అమాంగ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్ Hindu Muslim unity,
ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, హిందూస్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ రిపేరింగ్ ఏ మాస్క్ ఇన్ హర్యానా. Hindus and Muslims repairing a mosque in Haryana. Is it a signature of social stability? Yes. Right? Next. Sorry, cultural cohesiveness. Next, social stability. Obviously, cultural cohesiveness ఉండేటప్పుడు social stability అనేది ఉంటుంది. Further, political stability. Political stability. Example, Bangladesh, Nepal. Negative examples. బంగ్లాదేశ్లో నేపాల్లో పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల కదా వీఆర్ సీయింగ్ కేఓస్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫారెన్ పాలసీ స్టెబిలిటీ. Please. How Bangladesh and Nepal, they have different reasons for these things. దేర్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ కదా వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్కి దారితీసింది. దే డు నాట్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్? అర్థమైందా? చెప్పండి చెప్పండి. ఇంకా అంటే సో అక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ గవర్నెన్స్ లేదు, అవన్నీ రీజన్స్ ఉన్నాయి. గవర్నెన్స్ అంటే పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్లోనే కదా. యా, దట్స్ వాట్. సో అక్కడ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ వచ్చాయి, రైట్? ఫర్దర్, ఫారెన్ పాలసీ స్టెబిలిటీ. ఒక కంట్రీలోని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఉంటే ఫారెన్ పాలసీ స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ముందు వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ హిందూస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ ఐడియాలజీ, ఇండియా ఇస్రాయెల్ పాలసీలోని ఎటువంటి చేంజ్ ఉండేది కాదు. ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ ప్యాలెస్టైన్. రీసెంట్లీ ఆల్సో 3 days బ్యాక్ ఇండియా ఓటెడ్ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్యాలెస్టైన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఫారెన్ పాలసీ స్టెబిలిటీ. ఎందుకంటే మనకి అక్కడక్కడ ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ హిందూ ముస్లిం ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే ఓవరాల్ 75 years హిస్టరీ చూస్తే ఇండియా ఈజ్ రిలేటివ్లీ స్టేబుల్. ఎందుకంటే మీరు వేరే కంట్రీస్ వస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, ఫారెన్ పాలసీ స్టెబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాస్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద కాజ్ ఆఫ్ ప్యాలెస్టైన్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్, సహేల్ రీజన్. వాట్ ఈస్ సహేల్ రీజన్? సహారా డెజర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, ఆ దగ్గరలోనే. ఓకే, ఎనీవే, సి ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్రికా, ఆఫ్రికా కాకపోయినా ఆఫ్రికా అనుకోండి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్రికా, 12 nations ఇన్ దిస్ నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా వీ విల్ బి కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ సహేల్ రీజన్. కంప్లీట్ డెజర్ట్ ఏరియా ఉంటుంది. నౌ సి అక్కడ ఎలాంటి కంట్రీస్ అంటే మాలి, చాడ్, నైజర్. సి ఇనీషియల్గా నెక్స్ట్ 5 minutesలో మనం డిస్కస్ చేసేది ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా రాదు. ఐఎమ్ గివింగ్ ఫిల్లర్ పాయింట్స్ ఫర్ ఆల్ ద టాపిక్స్. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంతోనే మన ఫస్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఫిల్లర్ పాయింట్స్. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది, ఎక్కడైనా మీరు యూస్ చేసుకోవడానికి. నౌ ఈ 12 కంట్రీస్ని సాహెల్ రీజన్ అని అంటాం. ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంట్రీస్ లైక్ చాడ్, మాలి, నైజర్. నౌ ఆ కంట్రీస్లోని చాలా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 2020 నుండి ఇప్పటి వరకు చూస్తే 9 coups హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ దేర్. 9 coups. కూప్స్ అంటే గవర్నమెంట్ పడిపోవడము. ఇఫ్ పొలిటికల్ రీజన్స్ ఆర్ ద కాజ్ ఆఫ్ కూప్ ఇన్ నేపాల్ అండ్ బంగ్లాదేశ్, economic reasons are the cause of coup in this Sahel region. Thank you, Rajnikant. Yeah. అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉండాలి ఇప్పుడు. సార్, ప్లీజ్. బంగ్లాదేశ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ సావరినిటీ అనొచ్చు సార్. అంటే
అక్కడ షేక్ హసీనా ఆమె మాక్సిమం ట్రై చేసింది కదా సార్, ఆమె మాక్సిమం అన్ని రోజులు ఆపింది. కానీ అక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు కొంతమంది పొలిటికల్ సోవరెనిటీ లేకపోవడం వల్ల, సోవరెనిటీ అంటే మీనింగ్ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ దేశం కంటే కూడా వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూసుకోవడం. అదే ఇదంతా ఇదంతా దేని వల్ల వచ్చింది? ఆవిడ పొలిటికల్గా స్ట్రాంగ్ లేకపోవడం వల్లే కదా. ఇఫ్ పొలిటికల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నేమ్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియా ఫ్రమ్ 1947 except during the time of emergency, India had seen political stability. In fact, ఎమర్జెన్సీ తీసుకొని రావడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కూడా పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికే కదా. మీరు రీసెంట్ టైమ్స్లో ట్విట్టర్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ చూస్తే ఈ ట్రెండ్ నడుస్తుంది. అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పెట్టకపోయి ఉంటే ఇండియా కూడా అలానే అయిపోయేది అనేది. అఫ్ కోర్స్ కాంగ్రెస్ హ్యాండిల్స్ అండి వస్తుంది అది. ద రీజన్ ఏంటి అంటే అక్కడ పొలిటికల్ కాజెస్ వల్ల రెవల్యూషన్ వస్తే దాన్ని మనం పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అని అంటున్నాం. ఇన్ సహెల్ రీజన్ ఎకనామిక్ కాజెస్ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ ఇన్స్టెబిలిటీ. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ సహెల్ రీజన్. ఇంకా హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉంటే మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు, డబుల్ వర్క్ వద్దు. లాస్ట్కి ఇది ఒక హ్యాండ్ అవుట్ కదా, ఇది ఒక 12 pages ఉంది హ్యాండ్ అవుట్, మీన్స్ 25 pages. మీకు ఇంకొక హ్యాండ్ అవుట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లోనే, ఇంకొక 25 pages. అంటే ఓవరాల్ 50 pages అంటే ఒక 25 papers. ఇది మీకు ఫైనల్ వర్క్ ఫ్రెండ్. దీన్ని మీరు ఫర్దర్గా 10 papers చేసుకుంటారో లేదో మీ ఇష్టం, బట్ ఇట్ విల్ బీ సఫిషియంట్. ఓకే, ఎగ్జామ్ వరకు మీరు అలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీకి అక్కడ ఏం రాస్తారు? ఎగ్జాంపుల్ సహెల్ రీజన్. వై యు ఆర్ రైటింగ్ సహెల్ రీజన్? The coups in the Sahel region, like in Mali, Niger, Chad, right? Mali, Niger, Chad, all these are countries in the Sahel region. Coups in these countries are because of economic reasons. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎకానమీ, then also it will lead to chaos, then it will lead to internal security problem. So internal security బాగా ఉంది అంటే ఇవేవీ లేనట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ లా అండ్ ఆర్డర్. టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా arresting greater Nagalim demand. That means, see, people in northeast, in the Nagaland area are stressing for greater Nagalim as a separate country. But India through peace talks, మనం నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ చూసేటప్పుడు చూస్తాం, through peace talks India is able to curtail that. India is able to stop that. That means we are maintaining our territorial integrity కదా. ఓకే, అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఇండియా అరెస్టింగ్ గ్రేటర్ నాగాలిం డిమాండ్ త్రూ పీస్ టాక్స్. రూల్ ఆఫ్ లా, లాస్ట్కి కమ్యూనల్ హార్మనీ. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే అర్థము, ఇఫ్ ఎ కంట్రీ హ్యాస్ ఫారెన్ పాలసీ స్టెబిలిటీ, ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ, పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ, వీ కెన్ ష్యూర్లీ టెల్ దట్ నేషన్ ఈజ్ స్టేబుల్ అండ్ ఆల్సో it is internally secure. Okay, but there is other side of the coin. What are the internal security threats possible for a nation like India or any country? ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఏమవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అంటే అర్థము ఈ నేషన్ స్టెబిలిటీని ఇబ్బంది పెట్టేది, ఇందులో దేన్నైనా ఇబ్బంది పెట్టేది. ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు తెలిసినవి. ఇన్సర్జెన్సీ, వెరీ గుడ్. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, ఓకే, అది టెర్రరిజం లింకే. నెగటివ్ నరేటివ్ త్రూ డీప్ స్టేట్ ఫ్యాక్టర్, వెరీ గుడ్. సైకలాజికల్ వార్ఫేర్ అంటారు దాన్ని. ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ సిఐఏ. ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ సిఐఏ. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ యాక్టర్స్. కల్చర్ రిలేటెడ్. ఓకే, సరే ఒకసారి మీ పేరు అందరూ ఒక్కోసారి పేరు చెప్పండి, నేను పేరు తీసుకుంటే నాకు ఈజీ ఉండదు. జోష్న, అంజీ, మౌనిక, అజయ్, ఓంకార్, యశ్వంత్, సూర్య, పూజిత, అభినవ్, ఐశ్వర్య, భువనేశ్వరి. ఓకే, ఫైన్, రైట్.
Now, yes, Harshini is telling infiltration. Obviously, that is also a reason. Inga, Abhinav? Corruption, very good. Ajay? Religion, okay. Pujita? Crimes, okay. See, obviously, whatever will be destroying the stability in our country, those will become internal security threats. So, generally, మనం internal security threats మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ సైకలాజికల్ వార్ఫేర్. ఎగ్జాంపుల్ రండి. ఎగ్జాంపుల్ చైనాస్ ఉల్ఫ్ వారియర్ డిప్లొమసీ. Now see, wolf warrior diplomacy అంటే చైనా విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ టాస్క్స్ సచ్ దట్ వాళ్ళు తప్పు చేసినా సరే ప్రపంచం మొత్తానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే వీఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ పెహల్గామ్ అటాక్ పాకిస్తాన్ టైంలోని వరల్డ్ మనమంతా పాకిస్తాన్ మన మీద అటాక్ చేసిందని అనుకున్నాం. బట్ పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా ఇద్దరూ కలిసి వరల్డ్ వైడ్ ఎలా పోర్ట్రే చేశారు అంటే ఫస్ట్ అటాక్ హ్యాపెండ్ బై ఇండియా. India is the aggressor over there, and in fact all the world countries accepted that. France ilavaru manaki friendly countries kuda condemn cheyaledu Pakistan. That is the reason why India has to send all party delegation. మీకు ఐడియా ఉంటే శశి థరూర్ని కనిమోలిని మొత్తం అందరినీ పంపించారు. దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇండియా చాలా బ్యాక్ అయిపోయింది, నెరేటివ్లో చాలా బ్యాక్ అయిపోయింది. సో చైనా డస్ దిస్ వెరీ యాక్టివ్లీ in for of India also and for other countries also. So psychological warfare ki example China's wolf warrior diplomacy. Now for example in question మీకు వస్తే ఈ కీవర్డ్స్ మీరు యూజ్ చేయాలి. ఈ కీవర్డ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ క్లాసెస్లో చెప్పాను కదా, పాయింట్స్లో ఎలా పెట్టాలి అని చెప్పి. కీవర్డ్, ఆర్గ్యుమెంట్, వాల్యూ అడిషన్. ఈ wolf warrior diplomacy ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ద ఎగ్జామినర్ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్. మీరు మళ్ళీ ఆ wolf warrior diplomacy అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. Because it is a heavily used keyword in internal security areas and international relations areas. Okay, అందులో ఏం ఇష్యూ లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కోట్ wolf warrior diplomacy. సో wolf warrior diplomacy అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నెరేటివ్ బిల్డింగ్. వీళ్ళు చేసేదే కరెక్ట్ అన్నట్టు ప్రపంచానికి చూపించుకోవడం. ఓకే, నెక్స్ట్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ప్లీజ్. ఉల్ఫ్ అంటే ఏంటి? నక్క, తోడేలు. ఏమంటారు? తోడేలు జనరల్గా ఎలాంటి పనులు చేస్తుందని? సో బేసికల్లీ ఏంటి, కనిపించకుండా మనల్ని అటాక్ చేస్తారు కదా. సో సేమ్ ఇక్కడ జరిగేది కూడా అదే కదా నెరేటివ్ బిల్డింగ్లో. అందుకు డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ అండ్ wolf warrior diplomacy. మనం టెర్రరిజం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ అని వస్తుంది. లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ అంటే అర్థము అప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం. జనరల్లీ స్లీపర్ సెల్స్, ఓవర్ గ్రౌండ్ వర్కర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. నౌ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ టు అన్ ఐడియాలజీ, టెర్రరిస్ట్ ఐడియాలజీ, టు అటాక్ ఆన్ ఇండియా and he is getting support from terrorist organization like JC Mohammed, Lashkar-e-Taiba, he is part of sleeper cell or overground worker or that frontal worker. కానీ ఏమి ఆర్గనైజేషన్తో సంబంధం లేదు. జస్ట్ యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసి అతని ఐడియాలజీకి అట్రాక్ట్ అయిపోయి కమాండ్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధం లేకుండా వెళ్ళి అటాక్ చేస్తాడు అనుకోండి, అతన్ని లోన్ వుల్ఫ్ వారియర్ అని అంటాం. ఓకే, లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్. సో లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ ఈస్ డిఫరెంట్, wolf warrior diplomacy ఈస్ డిఫరెంట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. నేను రెండింటికి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్. ఈజ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అండ్ యాక్ట్ అగేన్స్ట్ అవర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ? ఎగ్జాంపుల్ పెహల్గామ్ 2025. నెక్స్ట్ insurgencies. Example northeast insurgency. Tell me, northeast insurgency is an act against our internal security or not? One of the component of our stability is territorial integrity. Northeast insurgency is attacking our territorial integrity. It is attacking law and order. It is attacking economic stability. గొడవలు అయితే కంపెనీలు ఎలా వస్తాయి అక్కడికి? వై మనం 2 రోజులకు ఒకసారి 3 రోజులకు ఒకసారి విల్ సీ కంపెనీ కమింగ్ ఇంటూ బెంగళూరు, కంపెనీ కమింగ్ ఇంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అండ్ ఆల్. వై వీ వోంట్ బి సీయింగ్ న్యూస్ కంపెనీస్ కమింగ్ ఇంటూ పాకిస్తాన్ ఆర్ J&K?
ఇన్స్టెబిలిటీ. ఇప్పుడు ఎకనామిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ అక్కడ ఏంటిది, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉంటే కంపెనీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండవు కదా. దట్స్ వై వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్ ఈజ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఓవర్ దేర్, ఇన్సర్జెన్సీ ఓవర్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్యూనల్ రైట్స్. ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ ఈస్ట్ ఢిల్లీ 2020, నార్త్ ఈస్ట్ ఢిల్లీ 2020. నెక్స్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మన ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా? ఇన్ కరెంట్ సినారియో డేటా ఈజ్ ద న్యూ ఆయిల్, రైట్? సి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎవరికి ఏం డౌట్ వచ్చినా చిన్నది అర్థం కాకపోయినా వెంటనే చేయెత్తి అడగండి, ఇష్యూ ఏం లేదు. ఎనీవన్? ఓకే, లాస్ట్కి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నట్టు మీరు ఈ మూమెంట్లో టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే, ఈ మూమెంట్ నేను చెప్తున్నాను December 31 వరకు అందరూ వేస్ట్ చేసే టైం. మీరు ఈ మూమెంట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారంటే అర్థము యూ విల్ ఫర్ ష్యూర్ గెట్ ఏ ర్యాంక్. ఇంటర్వ్యూ కాల్ అయితే పక్కా వస్తుంది, ఆ తర్వాత ర్యాంక్, ఇంటర్వ్యూ, పర్ఫార్మెన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉంటాయి. కానీ సో మీరు ఏం ఇష్యూ ఉన్నా వెంటనే అడగండి. ఓకే, ఫర్దర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ టైంలోని చైనాలోని ఏపీటీ గ్రూప్ అనే హ్యాకర్స్ అటాక్డ్ ఆర్ మహారాష్ట్ర పవర్ గ్రిడ్, అటాక్డ్ ఆర్ మహారాష్ట్ర మెట్రో, అవి ఆగిపోయాయి. ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు దట్ కదా. నౌ కేఓస్ వస్తుంది కదా, వెన్ ఎవర్ దేర్ విల్ బి కేఓస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్. అందుకు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ సైబర్ అటాక్. ఫర్దర్ నెక్స్ట్ బార్డర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. ఇఫ్ బార్డర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అయితే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ క్రియేట్ అవుద్దా? ఎలాగా? వెరీ మచ్ గుడ్, వెరీ గుడ్. ప్లీజ్. డెమోగ్రఫిక్ చేంజ్. సి వెన్ ఎవర్ ఇప్పుడు మనకి వీ హ్యావ్ బార్డర్ విత్ మోర్ దాన్ 8 countries, అరౌండ్ 8 countries. నౌ బంగ్లాదేశ్లోని వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఈజ్ బార్డర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, రైట్? బంగ్లాదేశ్ నుండి మన అస్సాంకి రావడము, దీని గురిండే కదా మన ఎన్ఆర్సీ గొడవలన్నీ కూడా వచ్చాయి. సో it created lot of internal security challenge. So that is also a major issue. Border infiltration hyphen humans comma arms comma drugs comma cattle comma. ఒకసారి హ్యాండ్ అవుట్ ఇవ్వండి, ఎంత ప్లేస్ ఉందో చూస్తాను. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ టైం నుండి ఇంకొంచెం పెద్దగా ఏమంటా, మీకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో కదా. సి నౌ ఆబ్వియస్లీ హ్యూమన్స్ ఇష్యూ, హ్యూమన్స్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అయితే ఏమవుతుంది, అక్కడ కింద హ్యూమన్స్ కింద డెమోగ్రాఫిక్ చేంజ్ అని రాయండి. హ్యూమన్స్ కింద డెమోగ్రాఫిక్ చేంజ్ హైఫన్ పెట్టేసి. ఓకే, రిమైనింగ్ 3 సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఇప్పుడు పంజాబ్లోని వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ఇన్స్టెబిలిటీస్ డ్రగ్స్ కదా, ఉడతా పంజాబ్ మూవీ అన్నీ ఉంటాయి కదా. సో దానికోసమే. ఫర్దర్ ఆర్మ్స్ వస్తే ఇండియా లోపల ఇన్స్టెబిలిటీ క్రియేట్ అయ్యింది కదా. త్రూ దోస్ బార్డర్స్ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఆర్మ్స్. దీస్ ఆర్మ్స్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ అండ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. నౌ ఆబ్వియస్లీ ఆర్మ్స్ ట్రాఫికింగ్ ఈజ్ లీడింగ్ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్. ఫర్దర్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. ఎగ్జాంపుల్ నార్కో టెర్రరిజం. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈజ్ వెడ్జ్డ్ బిట్వీన్ గోల్డెన్ క్రిసెంట్ అండ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్. ఇవేంటో మనం చూద్దాం ఫర్దర్. బేసికలీ దీస్ ఆర్ త్రీ కంట్రీస్ ఇన్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వేర్ డ్రగ్స్ ఆర్ ప్రిడామినెంట్. వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనకి డ్రగ్స్ వస్తున్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టింగ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. డైరెక్ట్గా ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే వెన్ దే విల్ బి సెల్లింగ్ డ్రగ్స్ దే విల్ బి గెట్టింగ్ మనీ. దట్ మనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్. టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ మనీ కోసం డ్రగ్స్ లోపలికి పంపిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మనీ వస్తుందో ఆ మనీతో ఆర్మ్స్ కొని మళ్ళీ ఇండియా మీద అటాక్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ చైన్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ కదా. నెక్స్ట్ మ్యారిటైమ్ థ్రెట్స్. ఎగ్జాంపుల్ 26/11 అటాక్. ఇఫ్ యు నో మనం మేజర్ మూవీలో కూడా చూపిస్తారు. 26/11 అటాక్ ఉంది కదా, మన తాజ్ హోటల్ అటాక్. దా అటాక్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే టెర్రరిస్ట్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ త్రూ ముంబై కోస్ట్. వాళ్ళు ఒక ఫిషర్ మ్యాన్కి ఆ బోట్లోనే 100 రూపీస్ ఇచ్చేసి వచ్చారు. బట్ ఇట్ కాస్టెడ్ లాట్ టు ఇండియా.
ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ద రీజన్ మనకు అక్కడ వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, అఫ్ కోర్స్ ఐ కెనాట్ టెల్ యాజ్ బెనిఫిట్, ఇట్ హ్యాస్ షోన్ లూప్ హోల్స్ అండ్ లాక్యునేస్ ఇన్ అవర్ స్ట్రాటజీ. మనం మ్యారిటైమ్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి అనే విషయం మనకు తెలిసింది. ఒకవేళ జరగబోయింది ఎప్పటికీ మనం చేసేవాళ్ళం కాదు. ఓకే, ఇయర్ ఎస్ఏలోని థర్డ్ టాపిక్ ఏంటి, ఇయర్ యూపీఎస్సీ ఎస్ఏలోని థర్డ్ టాపిక్, ఐ విల్ బి అగైన్ అండ్ అగైన్ టేకింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ రెఫరెన్సెస్. ఓకే, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఈ ఇయర్ ఎస్ఏ పేపర్లోని థర్డ్ ఎస్ఏ టాపిక్ ఏంటి, ఓపెన్ గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి. పీవైక్యూస్ నా క్లాస్లో అయిపోయేసరికి మీకు టిప్స్ మీద ఉండాలి. ఫోర్త్ వన్, best lessons are learned through bitter experience. బెస్ట్ లెసన్స్ ఆర్ లెర్న్డ్, ఫోర్త్ టాపిక్ బెస్ట్ లెసన్స్ ఆర్ లెర్న్డ్ త్రూ బిటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఇండియా హ్యాడ్ లెర్న్డ్ ద బెస్ట్ లెసన్ దట్ వీ హ్యాడ్ లాక్యునే ఇన్ అవర్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ త్రూ అవర్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 26/11 అటాక్. అర్థమైందా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, సో మ్యారిటైమ్ థ్రెట్కి అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కింద 26/11 రాసుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్. ఇది కాకుండా మీరు ఇంకా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాబ్ లించింగ్, ఫేక్ న్యూస్ రాసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇన్సర్జెన్సీ కింద నక్సలిజం కూడా వస్తుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఫేక్ న్యూస్, మాబ్ లించింగ్, రైట్, ఇవి కూడా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ we are telling we have these are the internal security threats. ఇప్పుడు ఈ థ్రెట్స్ ఎవరి వల్ల రావడానికి స్కోప్ ఉంది? ఆబ్వియస్లీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ పీపుల్. దేవుడు అయితే చేయడం, నో రిలీజియన్ సేస్ టు హిట్ సమ్మన్. అది ప్రీచ్ చేసే వాళ్ళు అందులో మార్పులు చేస్తారు తప్ప ఎనీ రిలీజియన్ ఇన్ ద వరల్డ్ డజంట్ టెల్ టు కిల్ ఎనీవన్. ఆ వర్డ్స్ని ఆ కంటెక్స్ని మార్చేసి గొడవలు చేస్తారు అంతే. నౌ సో ఎవరైనా చేయాలి అంటే obviously a patriot person won't be going against the country. Either his ideology must be changed because of some circumstances. Okay, so అలా చేంజ్ అవ్వడానికి కారణంలోని ఇద్దరు ఉంటారు. either external state actors or non-state actors. జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ డెఫినేషన్ మాత్రం చూద్దాం, సపరేట్గా మనకు ఒక టాపిక్ వస్తుంది, అక్కడ దాని గురించి క్లియర్గా చూద్దాం. నౌ ఎక్స్టర్నల్ స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటే దోస్ యాక్టర్స్ which have backing by a sovereign country. For example, military in Pakistan has sovereign backing of that government. Mossad, Israel and Mossad wall intelligence agency, it is having sovereign backing of Israel. Okay, so government organizations ఏవైతే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో యాక్ట్ చేస్తున్నాయో we are calling them as state actors. So it can include their army, armed agencies, intelligence agencies, bureaucratic structures. Okay, non-state actors means those not at all related to the government. For example, MNCs, Google, NGOs, వాళ్ళు in some cases they might take the support but they are not directly related to it. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ స్టేట్కి నాన్ స్టేట్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. స్టేట్ మీన్స్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ అవ్వక్కర్లేదు, గవర్నమెంట్ బాడీస్ విచ్ ఆర్ బ్యాక్డ్ బై ద స్టేట్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ స్టేట్ యాక్టర్స్. ఇఫ్ దే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్. చెప్పండి. అవును, ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి అలాంటిది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్, మనం ఫ్యూచర్ కోర్సులో చూస్తాం అది. కేజీబీ రష్యా, ఇవన్నీ వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ సిఐఏ అలాంటివి. నా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్, మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎన్జిఓస్, టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ట్రాన్స్నేషనల్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్స్, ఇవి డిఫరెంట్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్. ఓకే, ఇప్పుడుతో నేను ఇవ్వాల్సిన బేసిక్ అయింది. ఇక్కడ దాకా ఉన్న కంటెంట్ మీకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ రాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వస్తే చాలా ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అని అడుగుతారు. దెన్ యూ కెన్ రైట్ దిస్, యూ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు నుండి మన టాపిక్ స్టార్ట్. ఓపెన్ చేయండి. హౌ ఎలా వస్తారు? నాన్ గవర్నమెంట్ అంటున్నాం కదా అక్కడే. ఎన్జిఓస్ మీనింగ్ ఏంటి? నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇఫ్ దే ఆర్ బీయింగ్ సపోర్టెడ్ బ్యాక్డ్ బై ద స్టేట్ అయితే అప్పుడే స్టేట్ యాక్టర్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా
హ్యాడ్ సెంట్ వన్ NGO టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ వీట్. మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వీట్ పంపిస్తున్నాం తెలుసు కదా వాళ్ళగా. నా అది చేయడానికి గవర్నమెంటే మనీ ఇచ్చి పంపించింది అనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ బ్యాక్డ్ బై ద సోవరీన్ స్టేట్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ స్టేట్ యాక్టర్. అప్పటి వరకు కాదు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, వీఆర్ స్టార్టింగ్ అవర్ ఫస్ట్ టాపిక్, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. పెన్ డౌన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తామంటే ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ విల్ గివ్ 5 minutes బ్రీఫ్ ఫర్ దట్ టాపిక్. దాని వెనకాల ఉన్న కాన్సెప్ట్ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వచ్చేసిన తర్వాత మిగిలింది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం మాత్రమే ఉంటుంది. ఐ విల్ గివ్ 5 minutes బ్రీఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద హ్యాండ్ అవుట్. ఫస్ట్ టాపిక్ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటుంది లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. సి, ఫస్ట్ టాపిక్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, లింకేజ్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. అందులో ఫస్ట్ టాపిక్ సిలబస్లో మనం మెన్షన్ చేసింది లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం కాజెస్, అంటే సబ్ టాపిక్స్ మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ నుండి తీసింది. కాజెస్ అంటే లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం దేనివల్ల అవుతాయి, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం వల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి, దాన్ని ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్తోని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ దట్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. నౌ ఇన్ దిస్ వీ నీడ్ టు నో ద స్ట్రాటజీస్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, స్ట్రాటజీస్ బై డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, స్ట్రాటజీస్ బై ద సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే నార్మల్ అక్కడ ఉండే కలెక్టర్ వాళ్ళు, అండ్ ఫర్దర్ హౌ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం తగ్గుతుంది ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్. ఇంకొక టాపిక్ 5th and 6th షెడ్యూల్ ఏవైతే మనం పాలిటీలో చూస్తామో అది, అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. నెక్స్ట్ టాపిక్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ. నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీకి రీజన్స్ ఏంటి, దాన్ని తగ్గించడానికి మనం తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటి, లాస్ట్ J&K మిలిటెన్సీ. ఈ J&K మిలిటెన్సీని మనము టెర్రరిజంతో కలిపి చూద్దాం. క్వశ్చన్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే దానికి టెర్రరిజంతో లింక్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా కదా, అది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఓకే, ఫస్ట్ వీ విల్ కవర్ దీస్ 3 టాపిక్స్. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం పేరులో ఉన్నట్టు లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. లెఫ్ట్ వింగ్ అంటే అర్థము దే ఆర్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు దిస్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, మీన్స్ దే గాట్ అట్రాక్టెడ్ టు లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ అంటే ఏంటి, దోస్ హూ ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ పూర్. పూర్కి సపోర్ట్ చేయాలి, ఉన్న పోవర్టీని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అందులో మరి ప్రాబ్లం ఏముంది, ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద పూర్, దే ఆర్ అగెయిన్స్ట్ రిచ్ పీపుల్, దే ఆర్ అగెయిన్స్ట్ ద క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్, దే ఆర్ సపోర్టింగ్ పోవర్టీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్, ఎందుకు మనము ఒక ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ కింద మనం చూడాల్సి వస్తుంది లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంని? దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్. గాంధీజీ సేస్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ రోజెస్ బై ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ ఆఫ్ బబుల్. మనము బబుల్ సీడ్స్ని నాటి రోజెస్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వైలెంట్ మెథడ్స్, రేపు పొద్దున ఏమవుతుంది, వెన్ దే ఆర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ దే విల్ బికమ్ అథారిటేరియన్. నిజంగా వాళ్ళు ఉన్న కంట్రీ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేసి వీళ్ళు ఓవర్త్రో చేస్తారు వైలెంట్ మెథడ్స్లోనే. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్లో, మళ్ళీ వైలెన్స్ వస్తుంది. క్లాసికల్ కేసు ఇప్పుడు నేపాల్ ఎగ్జాంపుల్. నేపాల్కి ఇప్పుడు పొలిటికల్ స్టెబిలిటీకి రావడానికి కారణము కరప్షన్, ఇన్ఈక్వాలిటీ. హౌ దే హ్యాడ్ చేంజ్డ్ దట్ త్రూ వైలెన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది, 2 months later, 3 months later, 6 months later మళ్ళీ జరిగింది ఏదైనా, అప్పుడు వీళ్ళు మళ్ళీ వైలెన్సే కదా యూస్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ఎండ్ ఓవర్ దేర్, అన్ ఐ ఫర్ అన్ ఐ మేక్స్ ద వరల్డ్ బ్లైండ్. గాంధీజీ సేస్ అన్ ఐ ఫర్ అన్ ఐ మేక్స్ ద వరల్డ్ బ్లైండ్. ఓకే, అంతే కదా. అండ్ మీకు ఇది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటే, మీకు తెలియకపోతే దిస్ ఈజ్ ద 5th time ఇన్ నేపాల్. 5th time ఇలా జరగడం. ఆల్రెడీ 4 times గవర్నమెంట్ మారడం, 3 సార్లు కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పటికి. ఓకే, సో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్. దాని వెనకాల నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. పుట్టింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అసైడ్ మనకు అవసరం లేదు కూడా, ఐఆర్ చెప్పేటప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం క్లియర్గా. ఓకే, సో లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అంటే పూర్ ఐడియాలజీ. దే వాంట్ టు సపోర్ట్ పూర్, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ వైలెంట్ మెథడ్స్. వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఏంటి అంటే దే వాంట్ టు ఓవర్త్రో ద ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్ త్రూ వైలెంట్ మీన్స్ టు కమ్ టు పవర్. వాళ్ళు పవర్లోకి రావడానికి వైలెంట్ మీన్స్ని యూజ్ చేసి పవర్లోకి వద్దాం అనుకుంటున్నారు. మరి తప్పు కదా.
నా ఇవంతా ఎలా వచ్చింది అంటే వీ హ్యాడ్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ మావో జెడాంగ్. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, ఎగ్జామ్కి కావాల్సిన ప్రతిదీ మీకు ఆ హ్యాండ్అవుట్లో ఉంటుంది. ఇందాక నేను గాంధీజీ కోట్ చెప్పాను కదా, ఒక్కటి రాసుకోండి. వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్, మీరు చాలా ప్లేసెస్లో యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది పేపర్లో, మొత్తం 4 పేపర్స్లో, ఎస్ఏలో కూడా. వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ రోజెస్ బై ప్లాంటింగ్ బబూల్ సీడ్స్. గాంధీజీ బ్రాకెట్లోని ఎండ్స్ వర్సెస్ మీన్స్ అని రాయండి. ఎథిక్స్లో ఆల్రెడీ చూసుంటారు మేబీ ఇది, ఎండ్స్ వర్సెస్ మీన్స్. ఓకే, ఇంకొకటి an eye for an eye makes the world blind. As I mentioned earlier also, you are very much free to use the content you learnt here across the papers. Okay, not only in internal security. Now ఈ మావో జెడాంగ్ అంటే ఏంటి అంటే, మావో జెడాంగ్ సేమ్ హీ ఈజ్ ఎ ప్యారలల్ టు గాంధీజీ. 1950s టైంలోనే మనకు ఎలా అయితే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందో చైనాకు కూడా అట్లానే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. అయితే అక్కడ చైనాకి ఇండిపెండెన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే విత్ ది పవర్ ఆఫ్ మావో. ఆయన ఏం చేశాడు, వైలెంట్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేశాడు. దానివల్ల ఏమైంది, ఇప్పుడు చైనా ఏమైంది, అథారిటేరియన్ డిక్టేటర్షిప్. అట్లీస్ట్ ఆ డెవలప్మెంట్ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే 1980sలోని డెంగ్ జియోపింగ్ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఆయన అట్లీస్ట్ కొంచెం లిబరల్ రిఫార్మ్స్ కొన్ని తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం ఎకానమీ అయినా గ్రోత్ అయింది. బట్ ఈవెన్ నౌ దే డో నాట్ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. దే ఆర్ అథారిటేరియన్. దే బ్లాక్ ద ఇంటర్నెట్. గ్రేట్ ఫైర్ వాల్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి. గవర్నమెంట్కి ఏది కావాలో ఆ సోషల్ మీడియా పేజెస్ మాత్రమే హ్యూమన్స్కి వెళ్తాయి. అక్కడ ఏది పడితే అది మనలాగా తీసుకొని రాలేరు వాళ్ళు. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో మావో జెడాంగ్ టీచింగ్స్ బట్టి అక్కడ మనకి చైనాలోని ఇండిపెండెన్స్ వాళ్ళకి వచ్చింది. ఇదేంటి, ఇతను ఇన్స్పిరేషన్. మన దగ్గర ఉండే కొంతమందికి ఇతను ఇన్స్పిరేషన్. అతను ఎలా ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యాడంటే, అక్కడ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, ఐ మీన్ లెఫ్టిస్ట్ పోర్ పీపుల్ హెల్ప్ చేయడానికి దే హ్యాడ్ యూజ్డ్ వైలెన్స్. వాట్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఇన్ ఆర్ ఇండియా ఆల్సో థాట్ దట్ వీ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్. We can revolt violently to bring poor to power. We can give power to powerless and voice to voiceless అని అనుకున్నారు వాళ్ళు. ఇది ఎక్కడ స్టార్టింగ్ అయింది అంటే ఇన్ 1967 ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ వీ హ్యావ్ ఎ విలేజ్ కాల్డ్ నక్సల్ బారీ. అక్కడి నుండి వర్డ్ నక్సలిజం అనేది వచ్చింది. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అనే వర్డ్ వచ్చింది లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ అని. లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ అంటే ప్రోపూర్ అని. దీన్నే మావోయిజం అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఇన్స్పైర్డ్ బై ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ మావో కాబట్టి. దీన్నే నక్సలిజం అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఇన్ ఇండియా ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఏ విలేజ్ కాల్డ్ నక్సల్ బారీ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. అర్థమైందా? సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇట్ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ఫర్దర్. 1967లో అది ఫామ్ అయింది వెస్ట్ బెంగాల్లోని. ఆ తర్వాత మెల్లిగా అది సిపిఐ ఎంఎల్ అనే పార్టీని ఫామ్ చేశారు. సిపిఐ మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్. నౌ ఈ మార్క్స్ ఎవరు, లెనిన్ ఎవరు? దిస్ మావో జెడాంగ్ ఈజ్ ఎ ఫాలోవర్ ఆఫ్ కార్ల్ మార్క్స్. మనకి ఎగ్జామ్కి అస్సలు అవసరం లేదు, జస్ట్ చెప్తున్నాను మీకు క్లారిటీ ఉండడానికి. మావో జెడాంగ్ ఈజ్ ఎ ఫాలోవర్ ఆఫ్ కార్ల్ మార్క్స్. లెనిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ ఫాలోవర్ ఆఫ్ కార్ల్ మార్క్స్. దే బోత్ సే దట్ ఇఫ్ వర్కర్స్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ పవర్, ఓన్లీ థింగ్ దే కెన్ డూ ఈజ్ వైలెంట్ రెవల్యూషన్. కార్ల్ మార్క్స్ సేస్ వైలెన్స్ ఈజ్ ద మిడ్ వైఫ్ ఆఫ్ చేంజ్. మిడ్ వైఫ్ అంటే ఏంటి, ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకొస్తారు కదా. సో చేంజ్ రావాలి అంటే వైలెన్స్ మాత్రమే ఉండాలి అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తారు. అవసరం లేదండి, ఎక్కడ వాడడానికి ఉండదు మీకు. హీ ఆల్సో సేస్ దేర్ ఈజ్ నో బర్త్ వితౌట్ బ్లడ్. అంటే ఇవన్నీ మీకు ఏం చూపిస్తున్నాయి, దే ఆర్ వెరీ వైలెంట్. ఆల్ ఐడియాలజీస్ని పునికిపించుకున్న ఆయన ఈ మావో జెడాంగ్. ఈ వీళ్ళందరి ఉద్దేశం ఒకటే, పూర్ పీపుల్ని పవర్లోకి తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి. అయితే మార్క్స్ ఉద్దేశం వరకు మంచిదే, కానీ ఆ తర్వాత మార్క్స్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ పొలిటికల్ పార్టీస్. ఆయన ఏంటంటే గాంధీలాగే అనార్కిస్ట్, గవర్నమెంట్ అనేది ఉండకూడదు. ఇన్ఫాక్ట్ గాంధీ ఆల్సో డు నాట్ వాంట్ ఎనీ గవర్నమెంట్. గాంధీ సపోర్ట్స్ స్టేట్లెస్ సొసైటీ. గాంధీ వాంట్స్ పీపుల్ టు రూల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అయితే ఆ తర్వాత ఈ లెనిన్ వచ్చి ఏం చేశాడంటే పొలిటికల్ పార్టీ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అప్పుడు ఏమైంది, రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత పీపుల్కి పవర్ వెళ్ళకుండా
పార్టీకి పవర్ వెళ్ళిపోయింది, అక్కడితో ఆగిపోయింది. ఓకే, నా దాన్ని తీసుకున్న మావో జెడాంగ్ ఏం చేశాడు, ఈయన కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పెట్టాడు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ద వరల్డ్. దీని నుండి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్న మన వాళ్ళు కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పెట్టారు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ అని. అంటే వీళ్ళందరి ఇన్స్పిరేషన్తో పెట్టారు. లేటర్ ఆన్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత 1980s ఆ టైంలోనే వెస్ట్ బెంగాల్లో స్టార్ట్ అయింది కదా నక్సల్ బారి విలేజ్లో, ఇట్ లేటర్ ఆన్ స్ప్రెడ్ టు బీహార్. సార్ మన దగ్గర 1924 కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అది అఫీషియల్గా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటది, అది అఫీషియల్గా రిజిస్టర్ అయిన వర్కర్స్ కోసం తయారు చేసిన పార్టీ. అది సిపిఐ ఉంది కదా, అది కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బ్యాడ్. నేనేం చెప్తున్నాను, కమ్యూనిస్ట్లోని మావో ఐడియాలజీ బ్యాడ్, మార్క్స్ నెవర్ ఈజ్ బ్యాడ్. ఇప్పుడు మీకు తెలిస్తే మన దగ్గర సిపిఐ అనే పార్టీ, సిపిఐఎం అనే పార్టీ మన దగ్గర పోటీ చేస్తాయి. అందులో సిపిఐ అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 1925లో ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో అది, సిపిఐఎం అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్. ఈ రెండు మన దగ్గర అఫీషియల్లీ రిజిస్టర్డ్ పార్టీ. ఇంకొక సిపిఐఎం ఉంది ఇండియాలో, ఇట్ ఈస్ బ్యాండ్ ఇన్ 2004, ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. ఆ సిపిఐఎం పేరు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మావోయిస్ట్. ఇప్పుడు మీరు చూసే అందరు మావోయిస్టులు అందులో మెంబర్స్. 3 రకాల సిపిఐలు ఉన్నాయి ఇండియాలో, సిపిఐ అండ్ సిపిఐఎం మార్క్సిస్ట్ ఆర్ అలౌడ్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు జస్ట్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్కి వద్దాం అనుకుంటున్నారు, వీళ్ళు వైలెంట్ మీన్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్కి వద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇది తప్పు కదా, అది తప్పు కాదు కదా. ఓకే, మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే in 1967 to 75 నక్సల్ బారీ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇట్ లెడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిపిఐఎంఎల్, సిపిఐ మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్. అది వైలెంట్ ఐడియాలజీతో ఉంది, ఫార్మ్డ్ బై చారు మజుందార్. వైలెంట్ ఐడియాలజీ ఎందుకంటే దే హ్యాడ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మావో జెడాంగ్. ఇది లేటర్ స్టేజెస్లోనే ఇట్ హ్యాడ్ స్ప్రెడ్ టు బీహార్. ఈ సిపిఐఎంఎల్ కన్వర్టెడ్ టు పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ కింద మారిపోయింది. ఇన్సర్జెన్సీ మొత్తం అంతా బాగా పెరిగిపోయింది. అప్పుడు ఆ మూమెంట్లోనే మీరు చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు మీద అటాక్, ఎమ్మెల్యేస్ మీద అటాక్, వాళ్ళందరూ ఆ 1975 నుండి 2004 సిబిఎన్ మీద అటాక్ అయింది 2003లో కదా. ఆ మూమెంట్లో బాగా ఎక్కువైంది. అఫ్కోర్స్ దానికి ఇంకో కారణం కూడా ఏంటంటే అట్ ద టైమ్ రైట్ వింగ్ పార్టీ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఆబ్వియస్గా వీళ్ళకి అపోజిషన్ ఉండాలి అని చెప్పి లెఫ్ట్ వింగ్, అప్పుడు ఎన్డీఏ ఫస్ట్ టైం ఫుల్ పవర్తో రూలింగ్ వచ్చింది కదా, సో అందుకని వీళ్ళకి అగేన్స్ట్గా లెఫ్ట్ వింగ్ రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నారు. దట్ బికేమ్ స్ట్రెంథెన్డ్. లేటర్ ఆన్ 2004లో ఏమైంది, ఈ మనకి సిపిఐ ఎంఎల్ పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ అయింది కదా. సో ఇదేది మీరు ఎగ్జామ్లో వాడడానికి ఉండదు, ఓన్లీ మీకు ఎవల్యూషన్ మాత్రమే చెప్తున్నా. పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్, ఆ తర్వాత మావోయిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఇంకొకటి కూడా క్రియేట్ అయింది బీహార్లోనే. ఈ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సిపిఐఎం అనేది ఫామ్ చేశారు, సిపిఐ మావోయిస్ట్. ఈ సిపిఐ మావోయిస్ట్ని టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్ చేసింది. ఇప్పుడు మీరు కనిపించే నక్సలైట్లు అందరూ కూడా ఈ సిపిఐఎం మెంబర్స్. సిపిఐఎం మీన్స్ సిపిఐ మావోయిస్ట్. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఇండియాలోని ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగిందో మావోయిజం నుండి. సో దే ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ మావో జెడాంగ్, అందుకని మావోయిజం అనే పేరు వచ్చింది. క్లియర్? దీనికి మించి మీరు ఏం అవసరం లేదు. మీరు బుక్స్ చూస్తే అందులో విపుల్ కుమార్లో చూసినా ఎందులో చూసినా దీని గురించి ఒక 5 pages 6 pages ఇస్తాడు. మనకి ఎగ్జామ్కి అయితే అస్సలుగా అడగరు, యూస్లెస్ అది. జస్ట్ ఈ పాయింట్స్ తెలిస్తే మీరు మధ్యలో కావాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు అంతే. నెక్స్ట్, యూ అండర్స్టూడ్ ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ నక్సలిజం ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఇండియా. క్లియర్? దాని తర్వాత ఇప్పుడు నక్సలైట్స్ మన వాళ్ళు వచ్చేసారు. వీళ్ళ ఒక ఉద్దేశం ఏంటి, దే హ్యావ్ టు రూల్ ద పీపుల్, బట్ నాట్ త్రూ ఎలక్షన్స్ బట్ త్రూ వైలెంట్ మీన్స్. సో వాళ్ళ ఎయిమ్స్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ది ఎయిమ్స్ ఆఫ్ మావోయిస్ట్ ఓవర్ త్రో ద గవర్నమెంట్ త్రూ పీపుల్స్ వార్. అలాగా గవర్నమెంట్ని ఓవర్త్రో చేయడానికి వాళ్ళు యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఏంటి అంటే, నాన్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బై డిస్రప్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్, అటాకింగ్ గవర్నమెంట్ సింబల్స్ లైక్ పోలీస్ స్టేషన్స్. మీరు చూస్తే పోలీస్ స్టేషన్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఏవైతే ఉంటే రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే మధ్యలో వెళ్ళి కూల్చేస్తారు. రైట్, దిస్ ఈజ్ ద మోడస్ ఆపరాండి యూజ్డ్ బై మావోయిస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, ఫర్దర్ దే విల్ బి యూజింగ్ వైలెన్స్ అండ్ ఆర్మ్డ్ ఇన్సరెక్షన్ యాజ్ ఎ మీన్స్ టు క్యాప్చర్ ద పవర్. సో వాళ్ళు
వాళ్ళ ఐడియాలజీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు అటాక్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ సింబల్స్, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ వైలెన్స్, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మొబిలైజ్ పీపుల్. ఓకే, ఇది వీళ్ళు యూజ్ చేసే మెథడ్స్. ఓకే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. మనం ఇందాక చూసాం నక్సలిజము మావో జెడాంగ్ వల్ల వచ్చింది, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం మావోయిజం అనడానికి ఇది కారణం అని చెప్పి ఈ డెఫినేషన్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం వస్తే ఈ డెఫినేషన్ రాయాలి. అయితే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎందుకు ఉంది ఇండియాలో? ఏదో కారణం ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ పూర్ పీపుల్ని పవర్లోకి తీసుకురావడానికి, అంటే దాని అర్థం పవర్ ఈజ్ నాట్ విత్ ద పీపుల్. యాజ్ పర్ దెమ్ పవర్ ఈజ్ నాట్ విత్ ద పీపుల్. దట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ విచ్ ఈజ్ లీడింగ్ టు లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. ఆ కాజెస్ ఏంటి? కాజెస్ ఏంటి అంటే చెప్పండి ఒకసారి. నార్మల్గా మీరేమనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇన్ఈక్వాలిటీ, కరప్షన్, natural resources. ఇల్లిటరసీ. ఓకే, సి ఐ టోల్డ్ అబౌట్ పాయింట్ ప్రయారిటైజేషన్, అదైతే మాత్రం ఫస్ట్ పాయింట్ కాదు. ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఓకే, కరప్షన్. Resources, natural. ఎవరిలో కరప్షన్? రూలింగ్ క్లాస్. సి ఇఫ్ యూ సీ, ఇఫ్ రూలింగ్ క్లాస్ ఈజ్ రియల్లీ గివింగ్ పవర్ టు ద పీపుల్, డస్ ఎనీవన్ గో అగేన్స్ట్ ద స్టేట్? హ్యాపీగా ఉంటే ఎవరు స్టేట్ మీదకి వెళ్ళరు కదా, అన్లెస్ ఎవరైనా ప్రొవోక్ చేస్తే తప్ప. సో దే ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. అదే ఆ కాజెస్ ఏంటి అని చెప్పి మనం చూడాలి ఫస్ట్. నౌ ఏంటి ఆ కాజెస్ అంటే, యూజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్స్ ప్లీజ్. యా, 10కు అనుకున్నారు క్లాస్ మీరు? చెప్పండి, వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు మాకు ఈరోజు క్లాస్ ఉందని. ఓకే ఓకే, నేనే చెప్పాను కదా మనం ఇంకా. ఎనీవే పర్లేదులేండి. సుమన్, హ్యాండ్అవుట్స్ లేవు కదా? You will get handouts, 2 minutes. Clear ఇప్పటి వరకు? ఓకే, నౌ సి ఇఫ్ ఏ క్వశ్చన్ కమ్స్, డైరెక్ట్గా వస్తుంది కూడా క్వశ్చన్, కాజెస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అంటే నేను ఇక్కడ ఏవైతే కీవర్డ్స్ చెప్తున్నానో మీరు కళ్ళు మూసుకొని అవి రాసేయాలి. ఓకే, ద కీవర్డ్స్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ జల్ జంగల్ జమీన్. జల్ జంగల్ జమీన్ మీన్స్ ల్యాండ్, వాటర్, ఫారెస్ట్. రూలింగ్ పీపుల్ ఆర్ corrupted people or the allied section in the society are encroaching, capturing the land, tribal land, resources ni, forest area ni వాళ్ళు కబ్జాలు చేస్తున్నారు, వాటర్ బాడీస్ని వాళ్ళు కబ్జాలు చేస్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఆబ్వియస్గా ఆ ట్రైబల్ ల్యాండ్ ఎవరిది? ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ది కదా. నౌ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎంక్రోచింగ్ అపాన్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇన్ఈక్వాలిటీ వస్తుంది కదా. దట్స్ వై దే ఆర్ రివాల్టింగ్ అగేన్స్ట్ ద స్టేట్. వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రివాల్ట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు. సో ద కాజెస్, ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ కమ్యూనిటీ ల్యాండ్ బై పవర్ఫుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అరకు ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ 2019 మావోయిస్ట్ హ్యాడ్ కిల్డ్ బోత్ ఎమ్మెల్యే, సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే అండ్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే. మావోయిస్ట్ అటాక్లో ఇద్దరు చనిపోయారు. నౌ ద మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ మీద ఉన్న అలిగేషన్, దే హ్యాడ్ ఎంక్రోచ్డ్ అపాన్ ద ట్రైబల్ ల్యాండ్స్. ఈవెన్ దో దే ఆర్ ట్రైబల్స్, వాళ్ళు కూడా ట్రైబల్సే, కానీ ఎలైట్ సెక్షన్కి సపోర్ట్ చేశారు అక్కడ. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో జల్ జంగల్ జమీన్ రైట్స్ వాళ్ళ యొక్క మేజర్ రీజన్స్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు చాలా వరకు మనం డెవలప్మెంట్కి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తాం కదా, బీట్ పోలవరం ఆర్ నియమగిరి హిల్స్ అండ్ ఆల్, వీ హ్యావ్ టు కట్ డౌన్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ కట్ డౌన్ ల్యాండ్. ఆ సిచ్యువేషన్లోని
కదా. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దే ఆర్ టేకింగ్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ దెమ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ కంపెన్సేషన్. రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ అనేది జరగట్లేదు. ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ కేసులో జగన్ గారు చాలా బెటర్. పోలవరం డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిన పీపుల్కి హీ హ్యాడ్ గివెన్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ అర్లియర్ మిస్ అయినవి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు లెఫ్ట్ లీనింగ్ అవ్వబోయే సినారియో వరకు వెళ్ళారు బికాస్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు ఎన్నుకున్న గవర్నమెంట్ వాళ్ళకేం చేయట్లేదంటే ఆబ్వియస్గా కోపం ఉంటుంది కదా మనకి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ దీస్ మెనీ రిసోర్సెస్ విత్ అస్ వీ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాంగర్ అగేన్స్ట్ ద స్టేట్. వై ఫ్లడ్డింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ ఇయర్, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో మనకు ప్రతిసారి బాధేస్తుంది కదా. ట్యాక్సెస్ కట్టిన తర్వాత, ఓట్లు వేసిన తర్వాత కూడా అని చెప్పి దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గెట్టింగ్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దర్ యాంగర్. సో జల్ జంగల్ జమీన్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం. వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్స్ని తీసుకుంటున్నారు, ల్యాండ్స్ని తీసుకుని వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ ఇవ్వట్లేదు. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ దట్ ల్యాండ్ సిన్స్ 3 generations 4 generations నుండి ఉంటున్నారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ల్యాండ్ రైట్స్. వాళ్ళకి ల్యాండ్ టైటిల్స్ ఇవ్వట్లేదు. నౌ ఆబ్వియస్గా ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు రివాల్ట్ అగేన్స్ట్ ద స్టేట్. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంకి ఫస్ట్ కారణము జంగల్ జమీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్. డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్ అంటే ఇఫ్ యూ సీ దీస్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ ద మోస్ట్ లెస్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. దానికి కారణం ఏంటి? అది బోత్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అక్కడ. డెవలప్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం వచ్చింది. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం రావడం వల్ల వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఆపేస్తున్నారు. సో వాళ్ళని మావోయిస్ట్ని అంతం చేయడంతో పాటు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్ ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఫ్లడ్డింగ్ నిన్న హైదరాబాద్లో ఫుల్ వర్షం పడింది. ఆబ్వియస్గా విల్ గెట్ సమ్ యాంగర్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్, ఎందుకు చేయట్లేదని. మనం ఎలా ఉంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ ఈవెన్ నార్మల్ టెలిఫోన్ కనెక్షన్స్, దే డు నాట్ ఈవెన్ హ్యావ్ నార్మల్ రోడ్స్. దాన్నే కదా మనం డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్ అంటున్నాం. సో ల్యాక్ ఆఫ్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రోడ్స్, స్కూల్స్, హెల్త్, దీనికి మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి నీతి ఆయోగ్ ఇది ఏడిపి, ఇది ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్, రాసుకోండి, ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్. highlights high level of poverty in the affected areas. Please. హలో, హ్యాండ్ నోట్స్ పంపించావు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. నీతి ఆయోగ్స్ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో మనం గవర్నెన్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం. బేసికలీ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ అనే కాన్సెప్ట్ నీతి ఆయోగ్ ద్వారా తీసుకొచ్చింది. ది మేజర్ ఐడియాలజీ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్ దే హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేద్దామని అనుకున్నారు. నౌ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆల్ ద లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ లీస్ట్ డెవలప్డ్, ఆబ్వియస్లీ బికాస్ దేర్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది. ఫర్దర్ రీజన్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంలో ఆ ఏరియాస్లో ఉండే ట్రైబల్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ కదా. నా ఎప్పుడైతే సోషల్ కోహెషన్, మీటింగ్స్ అన్ని కమ్యూనికేషన్ బాగా జరుగుతుందో ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుద్ది, అంతే కదా. నా ఆ ట్రస్ట్ అనేది లేదు వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. డిస్కనెక్షన్ విత్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ. ఎప్పుడైతే డిస్కనెక్షన్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో వచ్చినా సరే మనం ఎవరో ఏలియన్స్ కింద చూస్తాం. ఓకే, బికాస్ కల్చర్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదని నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్. ఫర్దర్ కల్చరల్ ఏలియనేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంకి ఇంకొక కారణం ఏంటి అని అంటే ఎంఎన్సీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. దే వాంట్ దెమ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ కల్చర్. వాళ్ళకి సపరేట్ కల్చర్ ఉంది కదా, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు దేర్ కల్చర్, బట్ వీఆర్ పుషింగ్ దెమ్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ టు అవర్ కల్చర్.
అది కూడా వాళ్ళకి యాంగర్ తీసుకొని వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో రీజన్. పోవర్టీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ, absence ఆఫ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లైఫ్, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇవ్వకపోవడము, ఆల్ దీస్ ఆర్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ కాజెస్ ఫర్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. ఫర్దర్ ఇంకొక మేజర్ రీజన్ గవర్నెన్స్ డెఫిసిట్. డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్ ఉంది, ఓకే, అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. దానికి ప్రూఫ్స్ ఏంటి అంటే వీ హ్యాడ్ డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్ ఓవర్ దర్, వీ హ్యాడ్ కరప్షన్. సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ ఫండింగ్, కానీ అక్కడ ఉండే ట్రైబల్స్కి అవేర్నెస్ లేదు, ఇల్లిటరసీ ఉందని చెప్పి ఎవరైతే అక్కడ పొలిటీషియన్స్ కానీ బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ ఫ్రూట్స్ అందకుండా చేశారు. సో దెర్ ఈస్ గవర్నెన్స్ డెఫిసిట్ ఓవర్ దేర్. నోట్స్ ఎవరు లేరా? లాస్ట్లో వచ్చిన 3, నాకు ఒకటి. See, who had come late, మీరు ముగ్గురు. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ ప్లీజ్, కనెక్షన్ ఏమి ఉండదు పెద్దగా, వాచ్ ద ఫస్ట్ 1 hour. ఓకే, ఆ వీడియో మీకు యాప్లో వస్తుంది, ఫస్ట్ 1 hour ముందు చూసేయండి, టెస్ట్ రాయాలి కదా అందుకు. గవర్నెన్స్ డెఫిసిట్ ఏంటి అంటే మిస్మేనేజ్మెంట్ బై ద గవర్నమెంట్, కరప్షన్ బై ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్న ట్రైబల్ ఏరియాస్లో అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ రైజ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళకి? వీఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అని అనిపిస్తుంది. వై దేర్ ఈస్ గవర్నమెంట్ అని అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ కోసం తీసుకొచ్చిన 5th షెడ్యూల్ 6th షెడ్యూల్ని సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఇఫ్ 5th షెడ్యూల్ 6th షెడ్యూల్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ దే విల్ బి గెట్టింగ్ పొలిటికల్ పవర్, పొలిటికల్ డీసెంట్రలైజేషన్ జరుగుతుంది. కానీ వాళ్ళకి అది ఇవ్వలేదు కదా, ఆన్ పేపర్ ఉన్నాయి, బట్ ఇన్ రియాలిటీ దోస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ డివాల్వ్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. నెక్స్ట్, పొలిటికల్ apathy of the political system. Until recent times also ట్రైబల్స్ యొక్క ఇష్యూస్ని చాలా వరకు పట్టించుకోలేదు. ఇట్ ఈస్ గుడ్ దట్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ వీ హ్యాడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఫర్ ద ధర్తీయాబా స్కీము, పిఎం జుగా అని, పిఎం పీవీటీజీ డెవలప్మెంట్ మిషన్ అని మనం సోషల్ జస్టిస్లో చూస్తాము. వీ హ్యాడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఫర్ దమ్. నౌ అర్లియర్ వీ హ్యావ్ పొలిటికల్ apathy. అండ్ ఇంకొక మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే అర్లియర్ they used to look at left wing extremism from the prism of only security issue. కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఏమవుతుంది, ఇది సెక్యూరిటీ ఆ మేజర్ కారణము, డెవలప్మెంట్ కదా మేజర్ కారణం, ఇన్ఈక్వాలిటీ కరప్షన్ కదా మేజర్ కారణం. ఇప్పుడు అది అర్థం చేసుకుంది గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు అది అర్థం చేసుకుని ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ ఇస్తుంది. ఓకే, లాస్ట్లీ ఇంకొక రీజన్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంకి, ఆర్ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ are getting external support from communist parties of Nepal, communist party of China. Okay, role of external neighbors and forces in support of insurgency. Example రాయండి అక్కడ. Support from communist party of China and Communist Party of Nepal. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక కీవర్డ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ట్రైబల్స్కి పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ కూడా సరిగ్గా ఇవ్వలేదు. ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఉందో దట్ ఈజ్ ఆల్సో నేమ్ సేక్ రిజర్వేషన్. అండ్ దట్ ఆల్సో ట్రైబల్స్ ఎవరైతే పొలిటీషియన్స్ కింద తయారయ్యారో వాళ్ళు ట్రైబల్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం కాకుండా ఎలైట్ సెక్షన్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం ట్రై చేశారు. అందుకనే కదా ఎమ్మెల్యేస్ని ఇద్దరిని చంపాల్సి వచ్చింది. దాన్ని మనము పొలిటికల్ మార్జినలైజేషన్ అని అంటాం. ఓకే, మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ పొలిటికల్ పవర్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్. ఇఫ్ షెడ్యూల్ 5 అండ్ షెడ్యూల్ 6 ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉండేది కాదు. రైట్, సో దీస్ 6 రీజన్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మీకు కాజెస్ మీద డైరెక్ట్ 15 మార్కులు వచ్చేసినా సరే మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరు కదా దీంతో. This is more than enough. You have sufficient value enrichment also for this. Next, అయితే లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఉంది. మన లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అంటే ఏంటో చూసాము, ఒరిజిన్ ఎలా అయిందో చూసాము, కాజెస్ ఏంటో చూసాం. నా ఎంత ఉందని చెప్పాం, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఫర్ ఇట్. అవి మనం చూద్దాం నెక్స్ట్, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎలా తగ్గించారు అని చెప్పి. బట్ ఈవెన్ నౌ దెర్ ఈస్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఇన్ సమ్ పాకెట్స్.
అండ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంని హ్యాండిల్ చేయడానికి కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ ఇష్యూస్ అంటే, ఫస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంకి అటాక్ చేయడానికి ఆర్ఎల్స్ దాన్ని తగ్గించడానికి మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్, సిఆర్పిఎఫ్ కమాండెంట్స్ వెళ్తారు కదా, వాళ్ళు చనిపోతున్నారు. దానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే, దేర్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ హౌ దే హ్యావ్ టు గో. కమాండ్ స్ట్రక్చర్ లోపల నుండి వెళ్ళాలి. వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా యాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా చచ్చిపోతారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సర్లేరు నీకు ఎవరు మూవీ, మహేష్ బాబుది. అందులో స్టార్టింగ్లోని అతను చనిపోతాడు కదా, ఎందుకు చనిపోతాడు? సోల్జర్ మహేష్ బాబు ఆ మూవీలోని చెప్తాడు వెళ్ళొద్దు అని చెప్తాడు. దెర్ ఈజ్ సపరేట్ ప్రాసెస్, సపరేట్ ప్రొసీజర్ ఎవరినైనా అటాక్ చేయాలి అన్న కమాండ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. అతను చెప్పకుండా చెప్పినా వినకుండా వెళ్ళిపోవడం వల్ల చనిపోయారు. సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ మన పోలీస్ పర్సనల్ చనిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఇవి నేను చెప్తున్నా కాదు, సెకండ్ ఏఆర్సీ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నవి. నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎస్ఓపి అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్. దానివల్ల ఆబ్వియస్గా సెక్యూరిటీ పర్సనల్ ఇబ్బంది అవుతారు కదా, చనిపోతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మేజర్గా మన పోలీస్ చనిపోవడానికి కారణము ల్యాండ్ మైన్స్. మీరు జల్సా మూవీ చూసారు కదా, జల్సా మూవీస్లో కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ల్యాండ్ మైన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు నక్సలైట్స్. సిబిఎన్ని చంపడానికి ట్రై చేసినప్పుడు కూడా యూజ్ చేసింది ల్యాండ్ మైన్సే. నా ఈ ల్యాండ్ మైన్ డిటెక్టర్స్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర అంత మంచిగా లేదు. సో ల్యాక్ ఆఫ్ టెక్ ఫర్ ల్యాండ్ మైన్ డిటెక్షన్ అండ్ డిలేస్ ఇన్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ, అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి, ఇంకా ఎందుకు లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఉంటుంది, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంని ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ ఏంటి అని. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎస్ఓపి ఫాలో అవ్వడము, టెక్నాలజీ అవుట్డేట్ అయి ఉండడము. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ చాలా వరకు లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఏరియాస్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో, ట్రైబల్ బెల్ట్స్లో ఉంటాయి, మౌంటైన్స్, వ్యాలీస్. అక్కడ ఎక్కడ ఏది ఉంటుంది అని చెప్పి ట్రైబల్స్కి బాగా తెలుసు, కానీ మనకు బాగా తెలియదు కదా ఆ పోలీస్ పర్సనల్కి. సో కాంప్లెక్స్ లొకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ హిండ్రన్స్ ఓవర్ దేర్. హిల్లీ టెరైన్, ఫారెస్ట్, డీప్ ఫారెస్ట్ మనకు తెలియదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మేజర్ ఇష్యూ, మొత్తం అన్ని సెకండ్ ఏఆర్సీలో అన్ని రిపోర్ట్స్లో కూడా మెన్షన్ చేసేది ఏంటి అంటే, యూ మైట్ బి నోయింగ్ సిఐబిఎఫ్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అవుతుంది. నా సిఐబిఎఫ్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఆపరేషన్లోని పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అందులోని వాళ్ళు సిఆర్పిఎఫ్ అనే ఫోర్స్లో జాయిన్ అవుతారు. అక్కడ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్, కానిస్టేబుల్స్ అందరూ వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే వర్క్ చేస్తారు. లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కదా అక్కడ బాగా తెలుస్తుంది. కానీ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి, గవర్నమెంట్ యూపీఎస్సీ సిఎస్ఈ రాసే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని వీళ్ళందరికీ హెడ్ కింద పెడతారు. వీళ్ళకి జీవితాంతం ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ని పక్కన పెట్టేసి వీళ్ళని హెడ్ కింద పెడతారు. వీళ్ళకి కదా బాగా తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. సో ఐపీఎస్ డెప్యుటేషన్ ఇన్ సిఆర్పిఎఫ్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్నే ఉంచితే దే నో ద ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్ దేర్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫోర్స్ లీడర్షిప్. This IPS will be head of that. He do not know the pitfalls in that region. That is an issue. Next, weakest link in our security strategy, ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంని ట్యాకిల్ చేయడంలో మన వీకెస్ట్ లింక్ ఏంటి అంటే, లోకల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది కదా, వాళ్ళే కదా చాలామందికి సేఫ్ హెవెన్ ఇస్తారు. వాళ్ళు మన వైపు ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ ట్యాకిల్ ఇట్, బట్ దే ఆర్ టువర్డ్స్ దోస్ నక్సలైట్స్. క్లాసికల్ కేస్ ఆఫ్ వీరప్పన్కి అక్కడ ఉండే పీపుల్ దేవుడి కింద చూస్తారు కదా. దానికి ఇప్పటికీ చెప్తున్నా, దానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఎర్లియర్ టైమ్స్ వీ యూస్ టు థింక్ నక్సలిజం ఫ్రమ్ ద సెక్యూరిటీ యాంగిల్, డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్ అనే యాంగిల్తో మనం చూడలేదు ముందు. అందుకు వాళ్ళు వీరప్పని దేవుడి కింద చూశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్. 5th షెడ్యూల్, 6th షెడ్యూల్, పీసా ఇవన్నీ సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉంటే పవర్ షుడ్ బి విత్ దెమ్. దెన్ ఆబ్వియస్గా మేము గవర్నమెంట్లో పార్ట్ కాదనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకి వచ్చేది కాదు కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ మనీ లాండరింగ్ బై ద నక్సల్స్. ఈ వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని అంటే, ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా వీళ్ళందరూ ఉన్నారన్నాను కదా, అలానే డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్, ఆర్మ్స్ ట్రాఫికింగ్, ఇలాగ మనీ లాండరింగ్ ద్వారా వాళ్ళకి నక్సల్స్ వస్తున్నాయి, వాళ్ళకి మనీ వస్తుంది. వీఆర్ అనేబుల్ టు స్టాప్ దట్. These are the reasons for continuation of Naxalism or issues we are facing in the Naxalism. ఓకే, ఇది కూడా మీరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఇంకేం వాల్యుయేషన్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, గవర్నమెంట్ దీన్ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టేకెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్. అది ఎంత బాగా వర్క్ చేసింది అంటే,
వీ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ నక్సలిజం బై 85%. ఓకే, నా మీకు ఇక్కడ కిందన గ్యాప్ ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి, గవర్నమెంట్ టార్గెట్ అని. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ మెజర్స్. ఈ ఇయర్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో కూడా అడిగిన క్వశ్చన్ అదే, మెజర్స్ టు ట్యాకిల్ నక్సలిజం. ఓకే, నా దీంట్లో ఏంటి అంటే టార్గెట్, ఇప్పుడు మన అమిత్ షా గారు హోమ్ మినిస్ట్రీ పెట్టుకున్న టార్గెట్, వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ నక్సలిజం ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ బై 31st March 2026. 31st March 2026 నుండి ఇంక ఇండియాలో నక్సలిజం అనేది ఉండొద్దు అని చెప్పి. నా దీనికోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్ తీసుకుంది. ఆ మెజర్స్ మనం డిస్కస్ చేసే ముందు లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం గురించి మనకి డిక్లైన్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు పక్కగా, నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినా సరే అదే క్వశ్చన్ వస్తుంది. దానికి మనము కోట్ చేయాల్సిన వాల్యూ అడిషన్, ఇక్కడ గ్రాఫ్ గీసుకోండి. See, there is 85% decline, 85% decline in left wing extremism in the country. 2010 నుండి 2024 వరకు లాస్ట్ 15 years మీరు చూస్తే 85% తగ్గింది. దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే, ఇది లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ద్వారా ఎంతమంది చనిపోయారు అని, ఎన్ని లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఇన్సిడెంట్స్ అంటే గొడవలు ఎన్ని జరిగాయి అని చెప్పి. నౌ ఇన్ 2010 we had 1005 deaths because of left wing extremism. In 2024 there are only 150 deaths. అంటే గవర్నమెంట్ బాగా పనిచేసినట్టే కదా, 85% డిక్లైన్. సేమ్ అలానే 1936 ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి 2010లో, ఇప్పుడు అది 374కి పడింది. సో దెర్ ఈజ్ 85% డిక్లైన్. ఇక్కడ మీరు ఏం రాసుకుంటారండి, ఈ డయాగ్రామ్ గీసారు అందరూ విత్ ద నెంబర్స్. నౌ ఇన్ ద ఎగ్జామ్లో మీకు ఇక్కడ ఈ 1936 ఇలాగా ఎగ్జాక్ట్ మీకు గుర్తుండపోయినా ఇక్కడ చూడండి, 1000 to 300 150 ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నా సరిపోద్ది. యూ కెన్ రౌండ్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అక్కడ పక్కన కింద రాయండి ఫిగర్లోని ఫిగర్ 1 అని రాసి LWE రిలేటెడ్ డెత్స్ని అలా బ్రాకెట్లో పెట్టండి. ఇక్కడ బ్రాకెట్లో మనం పెట్టాం కదా, LWE రిలేటెడ్ డెత్స్ అండ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఓకే, బై MHA. MHA అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. ఓకే, క్లియర్ కదా. ఎగ్జామ్లో వస్తే మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఇది రాసేయాల్సిందే, పక్కా వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. ఇది రీసెంట్గా ఇప్పుడు ఒక 2 months బ్యాక్ వచ్చిన ఆర్టికల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు అయితే ఎట్లానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఎందుకు రావచ్చు అని అంటే, టార్గెట్ ఏంటి, మనం ఎప్పటికల్లా లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అంతం చేయాలి 31st March. మీ మెయిన్స్ ఎప్పుడు అవుద్ది, ఆగస్ట్లో కదా, దాని తర్వాత అవుద్ది కదా, అప్పుడు మళ్ళీ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి కదా, సో మళ్ళీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది తగ్గింది అనడానికి మన దగ్గర ఉన్న ఇంకొక ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజము. See, we have red corridor in our country. Red corridor అంటే అర్థము the districts which are heavily affected by left wing extremism. Okay, now left wing extremism, ఈ రెడ్ కారిడార్ హై ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంటుంది. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నేపాల్ టు నార్దర్న్ ఫ్రింజెస్ ఆఫ్ తమిళనాడు. అక్కడ చాలా సోషియో ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ ఉన్నాయి, అందుకే కదా మనకి లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం వచ్చింది. నా అంటే ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా రెడ్ కారిడార్. నా అక్కడ మీరు ఇలా ఇండియా మ్యాప్ గీసి, ఎలా అంటే మంచిగా గీయండి, ఇలా కాదు, ఇది ఎలా ఇక్కడ ఈ రెడ్ కారిడార్ని ఇలా హైలైట్ చేసి అక్కడ రాయండి.
LWE affected districts. LWE affected districts ఒకప్పుడు 126 ఉండేవి. దే గాట్ రెడ్యూస్డ్ టు 70, ఇప్పుడు 38కి వచ్చేసాయి. అంటే ఈ రెడ్ కారిడార్ ష్రింక్ అవుతూ ఉంది. ష్రింక్ అవుతుందంటే అర్థము గవర్నమెంట్ స్టెప్స్ ఆర్ వర్కింగ్. నెక్స్ట్ ఇది లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎఫెక్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇందులోనే మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. అంటే చాలా ఎక్కువ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి. మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఒకప్పుడు 35 ఉండేవి, తర్వాత 25కి వచ్చింది, ఇప్పుడు 6కి వచ్చింది. సో లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం రెడ్యూస్డ్ వెరీ మచ్. పక్కన ఆ 6 పేర్లు రాసుకోండి. జస్ట్ అందులో 1-2 మీరు ఎగ్జామ్లో వాడితే బాగుంటుంది. బీజాపూర్ అండ్ సుక్మా ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, వెస్ట్ సింగ్భూమ్ ఇన్ జార్ఖండ్,